Vale gave the ring of the Holy Knight to the Divine Dragon. Apologies, my lord. The ring of Azure Twins lost as well. Twice my 4 hounds failed me. You do understand the gravity of all this. Yes. And Vale? Still in a deep slumber. No matter how much I amplify her draconic impulses, she won't awaken. She refuses her true nature. In that case, take this. What is it? An enchanted helmet. It will strengthen the spell you cast on her. My power with your spell will correct what is wrong with Vale. I see. Keep it safe. Use it when the time is right. Of course. As you will it. There is something else I would like to discuss. What? Pardon me, Lord Sombron, but Lady Vale is your only child, correct? My only living child? Yes. That is correct. Of course. I was speaking from fear, not fact. Forgive me. Why ask such a thing? Vale believes one of her siblings is alive. I thought it best to raise with you. She spoke of an unbroken dragonstone. But she must be mistaken. We both know the truth. Your children were killed in the war 1,000 years ago, all but Vale. I remember one who stood above the rest, with hair and eyes like fire. What was the name again? Something like... Zephyr. My lord. I do not remember all my children's names or faces. But that one I killed myself. Yes. Moments later, I was imprisoned. Did you collect the body? I did not. Then I rescind what I said. The answer is no. And if you find that offspring, bring me a corpse this time. Yes, Lord Sombron. As you wish. Thanks for arranging the ship for us, Alfred. Thank my mother, not me. When I said we were headed to Elusia, she got one of the fleet's finest lined up. How was everything at the capital? Well enough. There haven't been any attacks since we left for Brodia. What a relief. I told Mother what the other side's been up to, how they're after sovereign blood. She was shocked, of course, to hear about King Morian and King Hyacinth. Understandably so. As for the destruction at Flora Port, the royal family will spare no expense on aid, though it may be years before the harbor is returned to its original beauty. We must defeat the Fell Dragon so that such horrors never happen again. What's our plan? When we arrive, do we head straight for Elusia Castle? First, we should try to learn what we can from the Elusian people. Rings or no rings, if we don't know what we're up against, we could lose everything. Besides, there's something I need to find out. And what's that? Whether Vale is all right. From our vantage, the hounds certainly didn't seem pleased. They may attempt to erase her personality. If anyone can do it, that woman can. I know Vale killed my mother. Nothing we've learned changes that. But I can't help but worry about her. I hope she's not hurt. Yes, I suppose she's a victim in this too. And she did risk her neck to give us the ring. Or it was all an act and she's just gaining our trust to stab us in the back. Again. That's worth considering. We don't know enough to rule anything out. Still, I want to trust her. Divine One, excuse me. 2 ships flying Elusian colors approach from ahead. Any sign of the hounds? None. However, it appears the enemy intends to attack us. Then we've got no choice but to fight them on the water. Prepare for battle, everyone!
We're fighting on 2 fronts. Good news is, the ship's got flame cannons that'll set fires and slow down the enemy. Be careful though. Wouldn't want our allies to get caught in the blaze. Since the king's death, my country has become something unrecognizable. Elusia's armies serve Elusia no longer, but the hounds. Is this truly what I meant to do? Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Fire Emblem Engage. Vandaag doen we het, nou ik wil zeggen het iconische bootlevel, want iedere Fire Emblem game heeft wel een bootlevel. Ik weet ook niet waarom, maar om een of andere reden hebben wij standaard een boot. In Awakening hadden wij een boot. In de GBA game hadden wij een boot. In Three Houses hadden wij daar een boot. Ik kan me niet herinneren dat wij met Three Houses een boot hadden. We hadden wel strandlevels, maar geen boot. Dus merendeel van de Fire Emblem games hebben een bootlevel. Path of Radiance hebben wij een bootlevel. Dat is ook een van de klotere, omdat je daar vecht tegen een Lagoose. Tegen een Bird Lagoose. En voor mensen die weten wat een Lagoose nog is. Een Lagoose is een shapeshifter. Dus een Bird Lagoose is een vogel shapeshifter. Dus die kunnen overal naartoe als ze dat zouden willen. Dus een klein nadeel. Jij zit op een beperkte ruimte. Maar onze grote vrienden, de Lagoose, kunnen alles neerhalen. Dus dat is een beetje kloten. Dus ja, Linden is een van de latere units die je kan krijgen. Het is een Sage. En Sages zijn upgraded forms van de Wizard. Dus als wij onze eerdere retainers zouden behouden, dus die eerste Mage, dan was dat ondertussen ook wel een Sage geweest. Voor de rest, Linden is een geinig karakter, omdat hij eigenlijk heel veel dingen probeert te experimenteren met Voron. Dus bijvoorbeeld maakt hij popcorn met Voron. Hij kookt graag met Voron. Dus hij experimenteert graag met elektriciteit. Ik weet niet, om een of andere reden vind ik dat best een geinige eigenschap. Dus dat is op zich wel geinig om te zien. Nou, een van de eerste dingen die je in dit level moet doen, zijn die mages killen op die mage kanonnen. Want die kunnen jou eigenlijk over het hele level raken. Dus daarom moet je ook zo snel mogelijk van het midden van het eiland van het schip weg en moet je gaan flanken. Dus 2 of 3 mensen naar links, 2 à 3 mensen naar rechts. Want dan kunnen die mage cannons je net niet raken. Want als je pech hebt en ze overlappen met elkaar, kan je dus net het nadeel hebben dat een unit 10 à 15 damage keer 2 verliest. Nou ja, je hebt al gezien. Ook al mogen we al aardig ver zijn aan het eind van de game. Heel veel units hebben nou net 30 of... De meest tanky units hebben ondertussen nu wel 40 damage, 40 HP. Maar sommige hebben dat niet. Dus ja. Nou, dit is een van de redenen ook waarom ik ook langzaam zeker Kagetsu steeds meer mee ga nemen. Want zijn crit kans is best hoog. Nou ja, in sommige instanties is die net zo erg als diamant. Dus een 1/4 of 1/3 kans om iets te raken en alsnog mist hij. Of triggert hij geen crit. Maar ja, het is toch wel handig om soms te hebben. Nou, ondertussen hebben wij Electricity ++. Dus ondertussen, zolang wij met Ivy aanvallen, of Ivy wordt aangevallen, merendeel van de tijd kan ze nog damage terug doen voordat zij überhaupt damage krijgt. Dus dat is al op zich best fijn om te hebben.
Ja, ik ben hier een beetje aan het kloten, want ik wil niet dat Linden damage oploopt. Want de kanonnen hebben een beetje een rare eigenschap dat als jij niet per se focust op een karakter, dat ze ook geen damage krijgen. Dat is heel raar. Dus daarom ben ik een beetje aan het handelen met Louis hier. Met wat ga ik doen met Louis? Nou. Hij heeft nog 1 HP over, dus dat zou ik op zich wel kunnen afmaken met Louis. Maar fuck it, we halen eerst even de mage cannon weg. Want dat scheelt ook een heleboel. Echt een heleboel. Oké. Ja, je moet... Voor Linden moet je gaan spreken met Hortensia. Want Linden kent Byleth, Alear niet. Dus je moet het met Hortensia doen. Ja, de uncle's retainer. Ik weet niet over welke uncle het gaat. Want het is niet de vader van Hortensia en Ivy. Maar ja, Linden was gewoon een soort van oom. Daarmee kan je het mee vergelijken. Ander ding is dat Linden wel een beetje melancholisch is. Want zijn vrouw is al jaren geleden gestorven. Ja, in Illusia loopt nu ook de propaganda dat Ivy en Hortensia dood zijn gegaan. Vermoord ook door de andere troepen. Dus op die manier proberen ze ook nog een beetje de mensen mee te nemen in de oorlog. Want heel veel soldaten volgen het gewoon en denken van ja, we zijn toch voor Lord Sombron. Dus prima, zolang wij nemen wraak voor Hortensia en Ivy. Maar ja, zoals je nu al zag met Linden, dat maakt toch een kloot uit. Want ja, als dat eenmaal weten dat Linden of dat Hortensia en Ivy tussen haakjes leven. Maar aan de andere kant staan, ja, dat tikt wel aan. Linden is echt een sage. Dus dat houdt echt gewoon in. Voor magic is die ideaal. Magic doen en magic teken. Voor physical damage moet je echt hem zo ver mogelijk in de achterhoede zetten. Er zijn characters, er zijn sages die op zich nog wel de defense hebben om het op zich nog te teken. Maar daar is Linden echt niet van. Dus dan kan je echt maar beter gewoon zeggen, fuck it, we tekenen sommige dingen maar gewoon zoals ze zijn. Nou, hebben we dat klaar. Dan hebben we op zich van een groot deel de schepen al rond. Alleen zometeen nog even door naar boven. Heerlijk, die crits. Terwijl Chimera eigenlijk niet zo groot verschil heeft met Diamant en Kagetsu, krijgt Chimera toch wel vaak voor elkaar om te critten. Wat dan best interessant is om te zien. Nou, combineer je dat ook nog met de ding van Zandstorm. Nou ja, dan eerlijk gezegd, dan breekt Chimera echt op als je beste Vanguard om te hebben. Ja, ik kan maar beter gaan engagen met Leaf. Want dan heb ik die Killer X gewoon klaar. Want dan hoef je daar tenminste geen zorgen over te maken. Want dat is een van de problemen die je dan soms kan gaan krijgen. Want een Killer X kan bijna alles wel killen wat je hebt. En dat ik hier niet gebruik heb gemaakt van Louis was heel dom. Want Louis is het toch, dus maak er dan ook gewoon gebruik van.
Want ja, cannons en mages kan je toch niks... Ja, cannons en mage cannons kan je toch geen enemies mee killen. Dus ja, je had hem net zo goed eraf kunnen halen. Maar ja, dat zijn van die dingen, wijze lessen voor de toekomst. Nou, dat klaar. Dan hebben we dit schip op zich nu wel klaar. Dan hoeven we eigenlijk alleen nog maar met bepaalde units naar boven toe. Heerlijk, een +3 mage. Huppakee. Zulke ranges zijn gewoon super fijn om te hebben. Want dan kunnen we op deze manier ook gewoon rustig deze dingen aftikken. Want dan heb je deze hele range al klaar, zonder dat jij ooit maar bent geraakt door de enemy. Want in dat opzicht is het net de uitspraak van Johan Cruijff. Zolang hun niet ons damage kunnen doen, of wij blijven uit hun range, hun doen ons niks. En met Cruijff was het destijds, hun kunnen niet de tegenstander kan niet scoren als hun de bal niet hebben. En zo simpel is het wel. Zolang wij uit de range blijven van hun, kunnen hun niks doen. Nou ja, en hier zie je weer het effect van Seedal. Als je Seedal maar gewoon op een goede plek neerzet, kan je met Seedal letterlijk... Nou ja, heb je gewoon heel veel manoeuvreeropties. En dat maakt gewoon sommige stukken, zoals bijvoorbeeld reinforcements, die uit letterlijk iedere hoek komen, zo ongelooflijk praktisch. Nou, we kunnen hem breken. Of we kunnen het laten, ik weet nog niet. Dat is net niet in de range. Dat is kloten. Nou, diamant. Kan ook net niet daar naartoe. Dat is soms een beetje het probleem. Dat je soms net niet de ranges hebt die je zou willen. For fuck's sake, Kagetsu. Je hebt 30%. Waarom crit je niet? Is dit overkill? Ja. Maakt me dat uit? Nee. Net zoals dit. Dit is ook gigantische overkill. Maar ja. We doen het wel. Nou, net niet de range. Dat is gewoon kloten. Nou ja, als we het op deze manier doen, heeft misschien diamant net de range. Want diamant is over het algemeen wel beter om choke points zoals deze te behouden. Nou hebben we nog Louis. Louis, waar kan jij nog op mikken? Dat is... Nou, prima. Dat is net binnen de range, dus dat is helemaal goed. En het mooiste is, als je op een choke point gebruik maakt van cannons, dan blijft dat vuur nog zitten. Dus dan blijft er zometeen ook niks over van de enemy die nu weer door de vlammen heen gaat. Een speedwing. Ja, wat moet ik vinden van een speedwing? Kijk, snap je dus nu dit? Het is een crit chance van 10%. Of 11%. En dan crit hij. Maar is het een crit kans van 30 en hij hit 2 keer. Dan doet hij dat niet. Nou, wat zit hierin? Een second seal. Ja, als je echt geen gebruik maakt van time crystals. En als een unit doodgaat, je hem ook echt dood laat gaan. Dan is een second seal op dit punt in de game best wel handig om te hebben. Want je gaat nu wel langzaam maar zeker de endgame in. Dat zou je niet zeggen als je puur kijkt naar waar wij nu zijn. En als je de afspeellijst ziet qua hoeveelheid afleveringen die er nog zijn. Maar wij gaan zo meteen Illusia in. En als we zo meteen Illusia in zijn gegaan, dan begin je al aan de laatste paar stukken. En dan wil je niet dat jij nog gaat kloten met je units van... Oh nee, ik wil toch graag deze unit nog even hebben gerespect. Want vaak aan het einde van de game respect je niks meer.
Dus dan wil je alleen nog maar je units levelen. Of bepaalde units nog even een paar levels naar boven krijgen. Want hoe ik het heb gedaan is het een beetje overkill. Want ik heb nu al een level 14 max klasse Alear. Terwijl je eigenlijk op dit punt misschien net een max klasse hebt gehad. Of net 2 lagen daaronder. Nou, hebben we Rakenel klaarstaan. Hebben we de units hier klaarstaan. Nou, Voron hebben we net niet de range voor. Maar op deze manier wel. Ja, dat is het mooie aan die Record of Psalm. Die Chimera trigger. Het is gewoon ongelooflijk praktisch. En als je afvraagt, maar wacht even. Je probeert ze uit te lokken met Great Eater, toch? Waarom doe je hier damage? Nou, kan ik ze zo meteen killen met Great Eater. Dan hoef ik ze ook zo meteen niet op te pakken met andere units. En kan ik het ook gewoon in één keer door. Wat het een stuk praktischer maakt. Nou, laten we even de units die kant op gaan. Deze units die kant op. En is het op zich al klaar. Meer hoef ik op zich ook niet te doen. En Emblem helpt mij hier een heleboel door gewoon te zeggen... Oh, er staat hier een unit. Laat ik hem maar aanvallen. Dankjewel, want nu word je zometeen meegenomen door de Great Eater. En dat vind ik heel leuk. En volgens mij staat nou ook iedereen in de buurt van Great Eater. Dus iedereen wordt gekild. En kan ik dus zometeen mooi afmaken met mijn grote vriend Great Eater. Het is zo'n fijne vaardigheid om te hebben. Doei, doei. Oké, ik had meer damage verwacht, maar weet je wat? 15 is nog steeds prima. En moet je nagaan hoe groot die range is van die Curious Dance die Sido kan triggeren. Ik sta er niet eens naast. Ik sta er staat een blok tussen. Dus als je het goed doet en je werkt eigenlijk met een soort van schildpad techniek. Dat je Sido in het midden laat en dan in een ring of 2 ringen eromheen. Sido en jouw units naar voren laat komen, heb je eigenlijk consequent healing. Wat best erg is. Chaka en chaka. Nou, we hebben nu ook al hobbel getriggerd. Dus Emblem kan ook niet zo heel veel meer bewegen. Wat ook heel erg leuk is om te weten. Nou, een break en 36. Nou ja, wat wil je nog meer? Nog even een sandstorm erbij op. Dat tikt aan. Nou, dat was hem. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters. Elusia is in sight. So, I've returned. Are you all right? Whatever has become of Elusia, I'll still do what I must. Give Report is a little farther north. I suggest sailing there. Understood. It's near the castle and the cathedral, so we should be able to gather intel there. I will inform the others of our destination. Marth, Celica, Micaiah, Roy. We returned without you, but we'll get you back this time. Just hang on. Elusia. A return then to the land where we were separated from our fellow emblems. If reunited, we can at last grant the power we offer once every 1,000 years. We should discuss our other option. That is, the far greater power only we know about. Yes, of course, the miracle. We could use that power at long last. I would suggest Lumera. I don't like this idea. We shouldn't perform the miracle. We have to think of the future. I agree. The whole future. We can't favor anyone with it now. Favor someone? We're talking about Lumera. We can prevent a tragedy.
Please. Those of us who were scattered in other lands are still learning all that's happened. Some of us were at her castle. Some were not. It's natural to see things differently. So, we are not all in agreement. At least at present. Using our power every 1,000 years is one thing. The miracle. We've never used it before. Never in all of existence. The cost of doing so is not small. Perhaps we should never, ever use it. Of course, we are not all here. What might the others think? What might they decide? Are you ready to begin, Divine One? I think so, Lyndon. But I do want to double-check one last thing. This experiment will somehow result in making people's lives easier and happier, right? Absolutely, Divine One. What I learned by examining you is certain to lead to a new discovery or three. I anticipate very interesting results relating to quality sleep. Quality sleep? You dozed for 1,000 years, after all. It's fair to say no one has ever slept more soundly than you. Maybe we'll find out why. Do you really think that's likely? I most certainly do. This could be a godsend for those who struggle with insomnia. I hadn't thought of that. All right, sure. I'd love to help with your experiment. I greatly appreciate it, Divine One. The first step is to cast thunder on you a few times to see how your body reacts. You'll grow numb to the pain soon enough, but your hair may not survive the experience. You know, I've changed my mind. Sorry, but you'll have to find another test subject. Hey, Lyndon! My sister's asking for you. Ah, thank you, Princess Hortensia. So sorry to have made you fetch me like this. That's okay. I had a thing to do and you were on the way. Oh, that's a pretty painting. The lady's beautiful. Is she your daughter? This lovely painting is of my even lovelier wife. Yeah, she's a vision. You're a lucky guy. If she were here now, I'm sure she would be delighted to hear you say so. You'll have to introduce us next time she's around. I'd love to meet her. Unfortunately, that will not be possible. She passed away some time ago. Oh. Oh no, I had no idea. I'm so sorry. It's quite all right, Princess Hortensia. We raised 3 children together. They're all grown now, off living lives of their own. I've had mages to train and keep me company, and I'm sure she's at peace in the hereafter. You've accomplished so much. I'm sure if she were here, she'd say she's very proud. Say, Lyndon, would you consider giving me some lessons? I could learn a lot from you. Well, I'm flattered that you would suggest the idea, but I think it best for us both that I decline. How come? I simply don't have the stamina to teach anymore. I understand. You've still got battles to fight. I shouldn't trouble you. Don't fret. I'm sure there's a spry spellcaster out there who would make the perfect tutor. Goldmary, I hear you are quite the chef. I certainly am. I'm sorry to say, to the chagrin of all lesser cooks, my talent in the kitchen has no equal. I feel the envy of others weighing heavily on me. But I suppose that is the price of greatness. Marvelous! Well then, being such an expert, might you be willing to teach me? Maybe. Why? To my great shame, I know nothing of the culinary arts. As a servant of the royal family, I ought to have some facility in the kitchen, don't you think? Naturally. But giving you my culinary secrets would mean more competition for me. I assure you, I do not wish to steal your thunder. All I want is to please the boss. If it's purely for the Crown Princess, all right. Out of respect for your devotion, I'll do it. I will gather up the ingredients. Be ready to get started next time we meet. Thank you. I will not forget this kindness. Oh no. What am I going to do? What's wrong? Well, my parents run an inn beside the finest hot springs in Elusia. Oh, I'm sorry if that makes you jealous.
I can't help that I grew up an only child in the lap of luxury. Wow. Sounds lovely. Yes, but my parents have just informed me that the inn is having trouble with bears. Bears, huh? Ugh, they can be tricky to deal with. There's no time to lose. We'd better write up a letter telling your parents what to do. But I don't know anything about bears. I have so many talents, but dealing with terrifying predators isn't one of them. Leave it to me. I'm from a village where we deal with them all the time, so I know my stuff. Really? Here's an example. Let's say you find a bear eating your crops, so you say, "Hey, get out of here, fur face, or you're in for a world of hurt." The bear will be like, "Oh, sure thing," and have lunch elsewhere. Wow. Seriously, I'm speaking from experience here. I've done it dozens of times. All right, you're the expert. I trust you. I know lots of bear management methods, from intimidation to good old-fashioned combat. Please teach me everything you know. Hello, Boucheron. I hope you don't mind that I made lunch for you. Oh, really? Oh, just for me, huh? Just for you. The main course is chicken on skewers with roasted vegetables. The sides include a small omelet, some lightly toasted bread, and fresh fruit for a treat. This is incredible. Not only does it smell great, the presentation is practically professional. I'm sorry if it looks too perfect. Disturbing it must feel like upsetting the world's balance. But I hope you can find the courage. I made it especially for you, after all. Don't worry, I'm about to dig in right now. It tastes as good as it smells. This might be one of the most delicious meals I've ever had. I'm sorry, but is that really all you have to say? Come again? It seems like I deserve a bit more praise than that. And could you speak up, please? You want more compliments? What else is there to say? What else is there to say? I'm sorry, but I don't know how to answer such a dim-witted question. This got spicy all of a sudden. There are infinite ways to compliment perfection. You barely gave me one. Surely you can think of at least a few more. You know, Gold Mary, I'm starting to get the idea that you're a little bit demanding. Please, find it in your heart to stay. Let me dance by your side forever. Please don't hold me back. It will only serve to sharpen the pain of our parting. My eyes are closed. My hand is here. If you trust me, then take it. And never let go. If you're certain this is what you want, I'm willing to believe in you, so long as we're together from now until the end. Your performance, the nuance and honesty. I was right. You are gifted. More than I knew. I'm not so sure. I really don't have any experience with acting. This is all so new to me. Yunaka, your impressions are brilliant because you're a brilliant actor. And this show will be unforgettable because you will be an unforgettable lead. I'm playing the lead? Well, I thought I'd be the lead. But now I know better. That role was meant for you. We still have to practice the dance, but I have no doubt you can handle it, Yunaka. It's not easy putting on a show when times are hard like this. Dancing, laughing. It feels wrong, but it's because times are hard that I have to do it. To remind the audience what joy feels like. I want this performance to succeed. For everyone's sake. Will you help me? I understand how you feel. And I respect that, honestly. Okay. I'll help as best I can. Thank you. I can't do it without you, Yunaka. Together, I think we can make this one of the truly great performances. We are well matched, Prince Diamant. Your strength is beyond my expectations. You're not so bad yourself, Kagetsu. You'll have to keep giving this duel everything you've got. I certainly will. So, do you want to keep going? I have fought with all my strength. I am content to leave it here and not push us to exhaustion. Same here. You're quite an opponent. I realize you put much of your valuable time toward this. Thank you. It was fun.
We'll have a rematch soon, right? Would you like to? We can't just let this end in a draw, can we? I'll warn you, our next battle is going to end very differently. I'll lay my honor as a crown prince on the line and fight until you're begging for mercy. You speak boldly. But I swear by my blade that I shall have victory. Your blade is rather impressive. I can tell you sharpen it often. Our swords reflect our souls. I tend to mine each and every day. Yours is majestic and powerful as well. Ah, well. Brodian culture prioritizes strength, so I make sure my sword is a symbol of that. And just like you, I consider it to be more than a simple weapon. It is interesting. Our cultures are far apart, and yet this perception of weapons unites us. It's amazing how well you get to know a person once you start crossing swords with them. Knowledge beyond words. I look forward to our next contest. Nice. I've said it before, but I really admired those muscles, Boucheron. I appreciate the compliment. Your triceps are especially well developed. Mind if I feel them? Anything you want, Prince Alfred. Yes. Incredible stuff. You're practically a Fiornese national treasure. The forearm is perfectly sculpted, too. Wish mine was like that. Are you finished now? Oh, guess I got carried away there. You gotta admit, though, these muscles of yours are something else. I can't help but wonder what the secret is to getting beauties like these. Nothing special, really. Oh, that's what you always say. There must be some trick to it. Unless you're telling me they're all natural. How is that possible? That's a bit, A bit what? Is there something special about this one? No, Prince Alfred. It's just a bit ticklish. Oh, well, why didn't you say so? Kagetsu, it is time. What for? Did you forget? Since we last spoke, I have been absorbed in the art of making onigiri. I experimented with ingredients, rice density levels. For days, I thought of nothing else. Finally, after all that toil, I made this. Oh, it looks very good. But more important than how it looks is what it contains. Tell me the ingredients inside. I used dates, harvested fresh from a date palm, something of a Solmic specialty. Date palm? That is eccentric. I do not know this ingredient. Give it a try. I will indeed. Sweetness is unexpected for onigiri, but not unwelcome. The rice takes well to it. Doesn't it? I went through much trial and error before landing on dates. Yes, it is delicious. Very good. However, it is flavored more like ohagi. Like what? Are you saying that something like this already exists? Yes. Ohagi is when sweet rice is rolled up and covered with red bean paste. Oh, so, in short, this is not an onigiri. No. The shape is very accurate to onigiri. But it tastes like an ohagi. I appreciate your kind words, but I will not settle for missing the mark. My culinary knowledge is lacking. Who knows how many dishes have escaped my notice? Excuse me, I must go study. Your onigiri was delicious, and yet you remained so eager to learn more.